As opiniões expressas no seguinte programa podem não necessariamente refletir as da administração da FPTV. Este programa tem o patrocínio da liuna local 183. Olá, sou Jaco Oliveira, Business Manager do Ontario Provincial District Council e também do local 183. Com os conselhos executivos, representantes e funcionários, quero desejar a todos os membros, seus familiares e à comunidade em geral um Feliz Natal. Sabem que a nossa seleção precisa de vocês para conseguir vencer. Sabem que de alma e coração nós somos portugueses, nós lutamos até morrer. Nunca deixamos de acreditar e queremos ver Portugal a ganhar. Nós queremos a vitória e todos juntos a cantar. Está a chegar a nossa hora de poder vibrar com Portugal. Sabem que a nossa vontade é de seguir em frente e chegar à final. Sabem que a felicidade é ver um mar de gente a cantar o hino nacional. Temos que lutar e acreditar e ter fidelidade a Portugal. Nós queremos a vitória e todos juntos a cantar. Está a chegar a nossa hora de poder vibrar com Portugal. Nós queremos a vitória e todos juntos a cantar. Está a chegar a nossa hora de poder vibrar com Portugal. Nós queremos a vitória e todos juntos a cantar. Está a chegar a nossa hora de poder vibrar com Portugal. Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um Bailinho Português. Feliz sexta-feira, cá estamos nós na FPTV para lhe fazer companhia. Esperamos que tenham passado uma boa semana. Sabemos que estamos todos ansiosos pelo jogo da manhã de Portugal. Claro que nós vamos estar aqui deste lado a apoiar a nossa seleção e fazer votos que eles façam um ótimo trajeto neste campeonato, deste Mundial 2022. Enquanto isso, vamos ficar com o Bailinho Português e vamos dar início ao nosso programa desta semana e vamos começar com a festa de Natal dos Top Stewards e Health and Safety Representatives da liuna local 183, eles que encheram o salão de festas da liuna local 183, cerca de 1.200 pessoas lá estiveram presentes e estas pessoas que são pessoas muito importantes dentro daquele sindicato, responsáveis pela segurança, claro, de todos os membros que fazem parte daquele sindicato que já ultrapassaram os 60 mil membros. E esta noite foi dedicada a eles e aos seus familiares, contou com a presença de várias entidades, uma delas foi o Ministro do Trabalho Monty McNaughton e nós tivemos a oportunidade de ouvir as palavras do International Vice President Joseph Mancinelli e do Business Manager Jaco Oliveira, feliz por ver aquela sala novamente a festejar estes representantes da União Local 183 e, claro, também durante aquela celebração tivemos a oportunidade de ouvir e ficar a conhecer de um caso de 2 filhos de um dos membros que faz parte daquele sindicato que, graças à ajuda da liuna local 183, receberam $1 milhão cada para uma operação necessária
para cada criança, que, claro, que os vai ajudar, e aos que sofrem de uma doença rara da vista, e caso não recebessem esta cirurgia, ficariam cegos, perdiam a sua visão, mas com esta ajuda da liuna, claro que estas crianças, da liuna local 183, estas crianças poderão fazer a sua cirurgia. Vamos então ver as imagens desta festa de Natal do Shop Stewart, Health and Safety Representatives da liuna local 183. For all their hard work. Before I go any further, I want to personally thank the spouses and family members of each of our stewards and health and safety reps. You have allowed your loved ones to be away from home during the pandemic, sometimes having to miss family events, to ensure that their second family here at Local 183 is protected and safe. Thank you, everyone, and please join me and give a round of applause to the spouses and family members of our stewards and health and safety reps. Thank you. We all know it wasn't easy, but as laborers we got tough skin. Nothing will stop us. As for our health and safety reps and stewards, this executive board and our membership appreciate better than anyone all that you do day in and day out to protect our work jurisdiction and to ensure that our members go home to their families at the end of the day, even at difficult times through the pandemic. We have reached a new high in our membership, and this is something that everyone in this room should be very proud of this great collective accomplishment. Our current membership number is over 67,000 members, and this was August numbers, by the way. This increase represents more than double. We're on our way to triple this membership. And brothers and sisters, I know collectively we're going to make it happen. So let's give it up for you guys, because we are where we are today because of you guys. Brothers and sisters, our future is very bright as we continue to grow. I've had questions about our new building. You'll see some pictures on the screens today. But I want to report to everyone that this executive board is very excited about Local 183's new building, which will be a state-of-art, with approximately 300,000 square feet, located on Highway 50 in Langstaff. It will have a hall that will sit 3,000 people. So hopefully a couple years from now, you'll see this 3 times the size. And we will be there to make sure that we're going to be better and better every year. We're going to continue to fight for you, brothers and sisters, and your families, because you deserve all this and some more. There will also be many medical services for our great membership and their families. In closing, and in addition to those others that I have thanked this evening, I also wish to thank my executive board for working tireless with me to represent each of you day in and day out. And let me tell you, I can be a pain in the butt some days. But we are not alone. We could not have done what we have achieved and what we have without all the hard work of our assistants to the business manager, coordinators, assistant coordinators, union representatives, lawyers, executive assistants, and all of our staff from all departments.
because it is through our collective action that we have a single-minded focus, and that is to be the best construction local union in North America and to represent the greatest membership one can ever have. And that is the great membership of Local 183 brothers and sisters. That's all of you that are here today. And all the other ones that are not, but will be in the new hall. I also would like to thank my rock, my wife, Lucia. I know she complains I'm never home, but I don't know, after the pandemic, I think she likes to see me out of the house again, but we got there. Anyways, I also want to thank all the executive board reps and staff spouses for being patient and understanding throughout the last 2 years during the pandemic. It wasn't easy, but you know what, brothers and sisters, you were out there. We were out of the house every day early. We were in the office 6:30 every day because we had an obligation and a duty to protect you as well. And I don't think we did too bad. I think we're all here talking about it, and that's the main thing. So thank you, brothers and sisters, for what you're closing. I want to thank each of our shop stewards, health and safety reps. And remember, we will always have your backs, as we know that you have ours. So tonight, we eat and drink like laborers. And tomorrow, we get up and we go back to work to protect what is ours and grow liuna throughout Ontario. My executive board and I also want to wish all of you and your loved ones a happy holidays and a prosperous new year. Thank you, and enjoy your evening because you deserve it. Thank you very much, brothers and sisters. Thank you, Marcello, for that great introduction. Ladies and gentlemen, what a pleasure to be with our strong, loud liuna members here at Local 183 in this festive time of the year. To look down at this 1,200 of our members who take care of business on the job sites, whether you're a shop steward, whether you're a health and safety representative, you are our eyes and ears that take care of business for liuna every day on our job sites. And we are so grateful for the work that you do for our great organization. But this doesn't happen without great leadership right here at the top. Liuna Local 183 has grown to unprecedented numbers in the past few years, but we need more. Right now, in the province of Ontario, we need 20,000 more members, and we're working hard. And with the help of our provincial government, we're making some strides in making sure that we bring more members in. But this year, through the leadership of Jack Oliveira at the Provincial Council, our local unions, Local 183 and all of our locals across Ontario, had some of the best agreements and settlements in the province with all of our different sectors right across the province. And I want to take this moment to congratulate all of you that have been part of the negotiating teams that have gotten great agreements without any strikes, and I want to take this opportunity to congratulate all of you for the great work that you've done. This local union continues to grow by incredible numbers, but it's not just about the numbers. It's about great benefits. It's about a pension plan that gives our members the opportunity to retire with dignity after so many years of hard work in the construction industry and a number of other industries out there. This is a local union that takes care of their members. And I want to take this opportunity to thank this executive board who continues to work hard every day to make sure that not only are we taking care of our members now, but we're looking towards the future to make sure that we take care of their families as well. So this executive board, thank you for the great work that you do. Jack, I tell you, this is what leadership is all about. Jack Oliveira, not only here at Liuna Local 183, but also his duties at the provincial level, at the Ontario Provincial District Council, continues to do incredible work, not only for Liuna Local 183 members, but for Liuna members right across the province of Ontario. So thank you for the great work that you do as well, Jack.
And to all of you out there that continue to make our organization so proud of the great work you do as health and safety reps, as shop stewards out in the industry, keep up the great work. Have a wonderful Christmas season and a safe and healthy new year. Thank you very much. Of also introducing our next speaker, and that is our Minister of Labour here in the province of Ontario. We have been so fortunate in this province under the Ford government to have probably, in my opinion, one of the best cabinets that I have seen in my 65 years on this planet. This is a government that works so closely with liuna to ensure that we keep our families safe, that we keep our families working, and keep our economy strong. We have with us our Minister of Finance, Peter Bethenfalme, here this evening, who will be properly introduced later in the program. But I have the pleasure of introducing our Minister of Labour, who we have worked very closely with as an organization, and personally, I have worked very closely with him. Jack Oliveira has worked very closely with Minister McNaughton. He has advanced the skills and development area to make sure that we have proper training for our workers, that we have proper health and safety for our workers, to keep our workers coming home safely at night. We have made so many advances because of his leadership to ensure that young people have an opportunity to come into the trades as well. This is the first time that I can tell you in my career that I have seen advances like this from the provincial government, and that's because of the leadership we have in Premier Ford and his cabinet, and of course our Minister of Labour. So please join me in welcoming Monty McNaughton, our Provincial Minister of Labour that has done such a great job, and partner with liuna. Ladies and gentlemen, Monty McNaughton. Good evening, everyone. It's an honor to be here with all of you today, all the amazing members of liuna Local 183. I have to tell you, I remember meeting a couple of young liuna female apprentices a couple of years ago. And I remember talking to them, we were sitting down having a coffee, and I said, what is the best thing about being a member of liuna? And both of them, unscripted, said to me, it's because it's family. And I have to tell you, liuna to me is my second family. To Joe and his family, Jack, all the board members of the executive of 183, to the health and safety reps, to the shop stewards, thank you for everything that you've done to build Ontario, to build safe workplaces, and to build a stronger Canada for all of us. In closing, I want to wish everyone a very Merry Christmas on behalf of Premier Ford in our government, and I look forward to seeing everything that we're going to be able to accomplish working together in 2023 and beyond. Thank you, everyone. Have a great night and Merry Christmas. Dear loving God, bless all those gathered here today as we come together in friendship and worthy cause. Thank you for the blessings of our individual and collective God-given gifts. Place in our hearts the desire to make a difference to our families, to our community, to our country, and to the many cultures and people around the world. Give us balance in times of distraction and uncertainty. Help us move towards our goals with determination and always with an abundance sense of humor. Please bless this food we are about to share, those who prepared it, those who will serve it, and those who have worked to make today the special occasion that it is. For all of this, we thank you, Lord. Amen. Bon appetit. How important it is the union for the government and for the development of the Ontario province? Well, look, I'm a big believer in private sector unions. I mean, these are jobs with pensions and benefits. We need more people in careers like the skilled trades. That's why, as a government, we're investing $1.5 billion in the next 4 years
to get more young people into the trades and really partnering with private sector unions across Ontario so people have jobs with pensions and benefits. We heard today that one of the laborers died yesterday. What does the government do to help the unions and help these workers and families? Well, my top priority as Ontario's Minister of Labour is to make sure that when workers go to work in the morning, they come home safe after a hard day's work. My condolences go out to the families. I mean, it's heartbreaking to have heard about the situation on Friday. My ministry is investigating. We were on scene right away. My commitment to the family of the deceased worker and to Liuna, I'm going to get them answers as quickly as possible. So 2022 has been an incredible year, as you can imagine, coming out of a pandemic where many of us, of course, were completely isolated and communications were not exactly the best. To come together at the end of the year with 1,200 people in this room, celebrating all the good things that have come after the pandemic feels really, really good. And so let's look at 2022. What a great year for us. First of all, our members worked right through the pandemic. So that in itself was a wonderful thing. Compared to other industries, our members worked right throughout the pandemic. We had record-breaking growth. Look at Local 183 now, surpassing the 60,000 member mark in the Greater Toronto area, right across to Oshawa, Pickering, all the way to Kingston. So it's fantastic. And think of it, you know, we keep on talking about 67,000 members, but you have to look at the families as well. I mean, we're looking now at just Liuna Local 183 taking care of over 200,000 family members through their pensions, through their benefit plans and everything else. And these two little boys that came here tonight, I mean, you get emotional when you meet them, because if it wasn't for the intervention of Liuna Local 183, these little boys would be blind in a few years. Instead, there's hope for them. I know there's only two people, but they're an example of all the good things that an organization like ours can do for families. And so I loved it that they were here. I was surprised because we didn't even know they were coming this evening. And it just, at Christmas time, it feels really good when you hear a story like that. Happy ending. A really wonderful, wonderful ending to the year. But we have another year coming up in only a few short weeks, 2023, and it's going to be a very, very busy year. We have record-breaking construction coming. The provincial government has announced a housing program that is much needed in the province. We need affordable housing, but we also need housing, period, right across the province. So we have so much work. Unfortunately, we don't have enough members. So even though we're celebrating an increase of membership here at Liuna Local 183 up to 67,000, in the province of Ontario, now we're at about 130,000 members in Ontario alone. But we need 20,000 yesterday morning. We're short 20,000 workers already now in December. Imagine with all the work coming out in 2023, we need a lot of people. We're not going to be able to achieve that goal by training, doing skills training with young people. We're doing that now in our training centers, but that's something that will pay dividends a few years from now, not right away. So we need immigration. And you've heard me say this before, and I'll say it again. We need immigration in Canada desperately, now more than ever, because the pandemic, we shut our doors, we closed the borders in 2020, 2021, and we let nobody in. And that's compounded the problem we have right now with the shortage of labor in the province. So 2023 will be a very challenging year because of the amount of work that we have, which is a wonderful thing to have all that work, but we need more people in Canada that have some skills
We have no pretensions that they have to have the skills of our members. Skill to come in, go to our training centers, and within a 4 to 6 week period, we could put them all to work. So we're looking at European countries, and I know that that's challenging because they have their own issues and they don't want to come here and work, especially young people. But Eastern European countries would have come, but now we have the Ukraine war that is also stopping that from happening. So we have some very interesting challenges for 2023. I'm confident that our organization will continue to work with both provincial and federal governments to ensure that we can try to open our doors to get people in. We've had some success with Central America and South America as well, different countries, Europe, Eastern Europe as well. So I'm confident that, with a good push, we can get them here. The other challenge is, let's assume for a minute that we're successful getting 50,000, 100,000 immigrants here. Where are they going to live? I mean, we have a housing shortage now with no immigration. Imagine what we'll have when we have a big wave. Well, it's very expensive. So not only do we need more housing in Ontario, but we need affordable housing. Because if you have a number of immigrants coming to Canada, they can't afford to buy a house. And so we need housing that's affordable for them. So this is a number of the challenges that we have coming up. And unfortunately, I can't snap my fingers and have the answers to these things because they're very complex issues. But if we work closely with all levels of government, whether it be the municipal government, the provincial government, or the federal government, I think that we can resolve some of these problems, and hopefully it'll take more than 2023 to resolve them. I think this is a multi-year issue. But exciting, though, because, I remember 1980, 1981, and I remember 1990, 1991, where we didn't have any work, where we had layoffs, where a number of our representatives working within liuna, we had to lay them off, or we all had to take a pay cut in order to keep people working. And so this is a different problem that we have, but it's still a problem, and a serious one that we need to challenge and to resolve. Muito obrigada por este convite. Depois de 3 anos, quase 3 anos, este salão que não era cheio. Como é que já que está a ver este salão uma vez mais cheio e qual é o balanço para este ano que está a passar, quase a acabar? Portanto, eu acho que isto é fantástico. Eu acho que ao fim de quase 3 anos em não usar este salão, acho que isto nos traz outra vez a vida para trás, não só a gente, aos sócios. Acho que é um dia muito importante, é um dia que a gente retribui aos nossos stewards e aos nossos health and safety, o trabalho que eles fazem lá fora, ajudar a proteger os membros, ajudar a enforçar os contratos de trabalho, e acho que é uma noite que tudo o que a gente faz nunca chega, mas acho que não nos podemos esquecer dos nossos pensionistas. A gente hoje não estava aqui se não fosse eles, e acho que é uma camaradagem que está aqui fantástica. Eu acho que vocês, costuma ser uma fotografia melhor que 1000 palavras, e acho que vocês viram isso. Temos aqui membros do governo, isto é aqueles indivíduos que têm facilitado a liuna, têm dado muito trabalho para fora, e eu acho que a gente deve continuar a fazer isso, porque é bom a gente ter um grande número de sócios, mas também precisamos de trabalho para eles. Felizmente, nesta altura, temos falta de sócios, não? Vocês ouviram, esperamos que o governo que dê como é que se diz, um passo mais rápido para o processo de abrir a imigração ou legalizar os que estão aqui. Acho que é importante. Só esperamos que eles disseram à gente que estão a trabalhar nisso, e a gente acha que vamos ter resultados positivos. Só ao fim do dia, acho que é um dia fantástico para toda a gente. E já que estamos aqui, quero mandar as boas festas aos nossos sócios, aos nossos pensionistas, à comunidade em geral, agradecer a eles tudo o que eles têm feito por a gente. Eu acho que a gente também não os deixa ficar mal, e acho que coletivamente vamos continuar sempre a crescer este sindicato. Acho que hoje tivemos aqui uma grande surpresa. Tivemos aqui 2 gêmeos, para quem de vocês não está a par. O pai dele, nosso sócio há muitos anos, tiveram a infelicidade de ter uma doença na vista e que iam ficar cegos talvez na idade de 17, 18 anos de idade.
Acho que a liuna 183, mais uma vez, provou o que é. Lutamos com as companhias de seguro e aqueles dois garotos estão no caminho para ter visão para o resto da vida e conseguiu pagar $1 milhão para cada garoto para o tratamento, ou seja, $500 mil cada olho. Ao fim do dia, é como eu digo, os nossos objetivos, quando a gente se levanta de manhã, a gente tenta concluí-los todos. Não vale a pena a gente estar aqui a gabar-se, nunca foi o Jaco Oliveira a fazer isso. Acho que, como eu digo, os fatos é falar por ele. Aquilo não era um objetivo, apareceu, lutamos e ao fim do dia o fim foi alegre para a família, acho que isso é o importante. E é isso que a gente tenta fazer na família dos nossos sócios, nos nossos sócios, é tentar, como se diz em português, melhorar a vida deles. E acho que a liuna 183 faz isso. Olá, sou o Jaco Oliveira, Business Manager do Ontario Provincial District Council e também do local 183. Com os conselhos executivos, representantes e funcionários, quero desejar a todos os membros, seus familiares e à comunidade em geral um Feliz Natal. Como poderão ouvir nas palavras do Business Manager Jaco Oliveira, aqui 2 crianças que foram ajudadas e parabéns está a liuna local 183, todos os seus membros, todas aquelas pessoas que fazem parte daquele sindicato, aos reformados, aos pensionistas que continuam a fazer com que a liuna local 183 possa ajudar pessoas da nossa comunidade e, claro, não só, como puderam ver neste caso. E a ajuda que a liuna local 183 tem dado não fica só por aqui. Como poderão ver pelas imagens que lhes vamos apresentar, a Magellan Community Charities foi também recipiente de $1 milhão, uma contribuição para a construção do novo lar de idosos, que será uma nova valia para a nossa comunidade e, claro, não só. Este $1 milhão vai ser doado ao longo de 4 anos. Nós estivemos presentes durante a entrega da primeira tranche. Okay, the reason we are here today is to basically become a donor to a very important project in the Portuguese community called Magellan Retirement Home. Am I correct on that? It's own service. Okay. So local 183. Go back a little bit. After some discussions with my e-board, we have decided to make a contribution over the next 4 years of $1 million. We will be making the first contribution here today, and we are looking basically to work together with this charity, maybe doing some fundraising events in the future. So this donation today is from our golf tournament. As you all know, we raised over $1 million, and we're going to be making a donation of $250,000 today. O comitê da Magellan, ou seja, Magalhães, né, a primeira casa de lar para adultos. E então o meu executivo e eu, em nome dos sócios do local 183, decidimos fazer a primeira doação de $250 mil do nosso golf tournament para o total de $1 milhão em 4 anos. Portanto, acho que é importante a gente suportar esta causa e a comunidade, que temos muitos sócios pensionados e nos próximos 5, 10 anos vamos ter muito mais e esperamos que um dia eles, se precisarem destas facilidades, se não estão para eles. Fundada em 1952, Liuna Local 183 é o maior sindicato da construção civil da América do Norte. Com mais de 50 mil membros na GTA, o sindicato que protege os seus membros e familiares.
Liuna Local 183. Tem ao poder. E as festas do Natal, essas são muitas na nossa comunidade, e o Bailinho Português esteve presente na festa de Natal da criança na Igreja de Nossa Senhora de Fatima, em Brampton. Claro que as crianças todas lá presentes, felizes por poder celebrar novamente o Natal na Igreja de Nossa Senhora de Fátima. Muita celebração, muitas atividades para estas crianças. Claro, também tiveram direito a pequeno almoço. E não só, e a alegria essa era contagiante, como poderão ver. Still
Desfrutar de uma boa garrafa de vinho não depende apenas da marca ou do ano da colheita, mas sim também muito da forma como se armazena o vinho. Wine Racking Depot em Brampton tem à sua disposição várias formas de o fazer, seja racks de madeira, garrafeiras, frigoríficos de vinhos e não só. Customizamos adegas e espaços de restauração ou residencial. Se deseja uma adega útil e elegante, contacte Wine Racking Depot 647-621-4367. Wine Racking Depot, a sua solução para todos os tipos de armazenamento de vinho. Quer comprar carro? Contacte Addison on Eglinton e fale com José da Costa, que lhe oferece os melhores preços nas marcas Buick, Chevrolet e GMC Truck, novos e usados. Não precisa dar nada de entrada. Visite José da Costa e veja os juros praticados a 0% nos modelos selecionados. Ao comprar um carro comigo, novo ou usado, você pode ter a certeza que estou aqui para lhe prestar o melhor serviço na venda, pós-venda e cada vez que você precisar de mim. José da Costa, um perito na venda de veículos que, para além de ajudar a fazer uma boa compra, faz do cliente um amigo e está sempre perto quando esse precisa dos seus serviços. Addison on Eglinton, 1220 Eglinton Avenue East em Mississauga, West Dixie, 905-238-2886 ou linha direta 416-606-7514.
Hi, I'm Fernando Ferreira. For the purchase or sale of your residential, commercial, or industrial property, please call me. My direct line is 416-528-4724. I will be there from the beginning to end. And don't forget, real estate is my life. Fernando Ferreira, your real estate professional. Necessita de fazer uma escavação ou demolição? Windmill Construction Group, uma empresa de confiança para todo o tipo de trabalho de demolição e escavação, com a mais alta tecnologia para o ajudar no seu projeto residencial ou comercial. Contacte hoje Norberto Paiva 905-636-8860 ou The Windmill Farm no 5121 First Line Milton. E claro, o momento mais esperado desta festa de Natal foi a visita de nada mais, nada menos de que o Pai Natal. Ele próprio esteve ali presente na Igreja de Nossa Senhora de Fatima e que alegria! A Manu teve a oportunidade de falar com o Pai Natal, ele que nos deu um tempinho para falar connosco e claro também com os responsáveis que novamente trouxeram muita alegria para aquelas crianças daquela paróquia. Merry Christmas! Hello! Hello! Oh, we're saving up the bears. How are you? Merry Christmas! Hello, hello! Oh, my outfit, Sarah! E hoje, ao cabo de 3 anos, a Igreja de Nossa Senhora de Fátima volta a fazer o Natal das Crianças e vamos falar com os responsáveis. Dalila, depois de 3 anos, este salão voltou-se a encher. Como é que tu te sentes? Feliz. Eu acho que nós estamos todos felizes, especialmente a mordomo, os 6 pais também. Foi um bom resultado, as pessoas que tivemos todos parados esses 2 anos. A casa está cheia. E é bom, e oxalá continue para a frente. Lês, tu também que és uma pessoa que ajudas sempre, como é que tu te estás a ver depois de 2 anos, ver o salão de Nossa Senhora de Fátima novamente cheio? Faz a gente muito feliz, há muita alegria para ver as crianças aqui, vendo o seu Santa Claus, que nós estamos muito contentes de ver o seu Santa Claus, mas isto há 3 anos depois do tempo, a gente tudo estava para fora por causa do Covid, isso é igual a família tudo vê para trás e a gente está muito feliz para ver as caras todos dessa gente aqui, a gente está muito contentes. Dalila, sabes mais ou menos quantas crianças vieram aqui ou não? Eu vou dizer 116. Foi um bom número. É um bom número. Para 2 anos que tivemos parados e as crianças hoje virem, quer dizer que querem, isto quer mais. E espero que continue para a frente. Mas está muitas coisas que já precisa fazer antes, o organization, porque não é só fazendo o Build-A-Bear, também estão as bolachas, de fazer o decorations, da árvore Natal, fazer decorations também, já estava aqui muitas coisinhas para as crianças fazer, só leva mais ou menos 1 mês para parar tudo, mas já está muito contente com a quantidade de pessoas que na vez. E agora vamos falar com a pessoa mais importante, que é o Pai Natal. Ho, 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 Merry Christmas. And I just wanted to make sure all the boys and girls that you guys are nice. It was a full house. I would love to see everyone here. I think everyone enjoyed their breakfast. And I just want to make sure that everyone is ready to fall asleep on the 24th so I can deliver all the presents. And I want to wish everyone a Merry Christmas and a Happy New Year
from our church here, Our Lady of Fatima Parish, in Canada as well, right? So we have to wish everyone a Merry Christmas and a Happy New Year, and ho ho ho, em para ti e para ti Maria também, Feliz Natal, não? Merry Christmas. Olha, Pai Natal, andaste a trabalhar durante um ano ou não? A gente trabalha um bocadinho, mas eu não trabalho muito, que eu trabalho os noninhos, não? Mas eu preciso trabalhar, mas ali você tem um breakzinho, depois para mim ir para a praia, também descansar um bocadinho, não? E depois a gente volta, mas yes, we do work all year round to make sure all the boys and girls around the world are happy. Deste muitos presentes ou não? This year, está um bocadinho, but it'll be good. It's going to be lots of gifts for all the boys and girls out there will have. Yes. Já foste para muitos países ou não? Ainda não. Hopefully on the 24th, it takes about a couple of hours to go around the world, right? So, but we'll make it. Só trouxeste para mim ou não presente para elas? Eu não posso dizer, isso vai ser um segredo. Isso é só no dia 24, quando vocês vão para a caminha, vocês precisam de mim. No 25 vocês vão ver, não? Por baixo da árvore, não. But you have to be good girls, não? E claro, não se pode deixar atrás o coquinho, o leite para o bebê. Oh, and some carrots for Rudolph. Don't forget some carrots, at least for Rudolph, because he's the one who's going to pull all the sleigh. A Merry Christmas, again, to all of you guys. Thank you guys for inviting me from the North Pole to come here today, and I did enjoy. Thank you, and Merry Christmas. See you next year.
Olá, sou Jaco Oliveira, Business Manager do Ontario Provincial District Council e também do local 183. Com os conselhos executivos, representantes e funcionários, quero desejar a todos os membros, seus familiares e à comunidade em geral um Feliz Natal. E ansiosos estamos todos nós, eu própria também, com a chegada do Pai Natal e ele que está quase a chegar. E a chegar ao fim está o Baile em Português desta semana. Já sabe que voltamos aqui na próxima sexta-feira na FPTV. Vou aqui desejar a todos um bom fim de semana, muita força à nossa seleção, que possamos continuar a celebrar as vitórias deles. E como não é muito cedo, ou nunca é cedo demais, não é assim corretamente, de lembrar, vou aqui lembrar a todos vós que o 8º aniversário do Baile em Português será dia 22 de abril. Eu sei que ainda falta algum tempo, mas como a gente sabe, o tempo se passa sempre a correr, como foi esta última hora. A todos um bom fim de semana, fiquem bem.